Kale ku same official twongera kubaaniriza ate mu broadcast eno gye twalindiridde edda era lumaze ne lutuuka Okello n'agezaako okutusiigira ekifaananyi ekyebyo ng'ebintu bwe byali. Kaakati okugezaako okumenyaamenya ebintu ebimu nga kubiri ejja kunyamape ku ssimu yange. Ekisooka ebintu Okello by'abadde annyonnyola kkooti bw'obitunuulira bibadde ebitundu nga 65 mu interpretation yange nga byamuweereddwa looya we defense lawyer Akumbuga okusinziira ku kika ky'ebintu by'abadde ayogerako n'engeri gy'abadde ayogeramu nga kirabikira ddala nti Okello ebigambo by'ayogera waliwo eyabimuwandiikidde. Ekyo is observation gye nsoose okulaba. Ekyokubiri, side oba defense egezezzaako nnyo okwewaza Okello okuddayo mu mboozi yonna nga gye yali, kubanga okusinziira ku nteekateeka ng'omulamuzi bwe yagiteeseteese bwe twatandise omulamuzi n'asooka ayanjula buli kimu nga bwe yabadde akyanjudde, yazze ewa defense lawyer Akumbuga okwongera okuba nga ateekateeka omuntu we. Mu Akumbuga bye yakozesezza okuteekateeka omuntu we, yamugambye atandikire ku lunaku lwe yakwatibwa, ate ng'olunaku lwe yakwatibwa lwe lunaku abaana bwe battibwa. Kitegeeza nti incidents ezi zonna eziri emabega before Okello bw'akwatibwa ezo tezibadde captured okusinziira mu Akumbuga wabadde ayagala kikolebwe. Ekyokubiri, omuntu yadde alowooza nti osanga Okello anaatucreatingira ekifaananyi ekiroyinza okugezaako okutulowoozesa nti osanga waliwo omutemu omulala atali Okello. Naye mu bigambo by'Okello ekisooka okutta akukkiriza, simanyi wa mu bugendere oba mu butali bugenderere, kubanga ategeezezza kkooti nti ekigambibwa nti abaana yabatta ng'agenderedde si kituufu. Teyeegaanye kutta baana, naye kyeyeegaana kwe kubatta ng'agenderedde. Era omwo n'agezaako okuleeta ensonga ye z'alowooza nti prosecution obujulizi bwe baaleeta nga baagala okubukozesa okumulumiriza nti bunafu obutamala kukakasa nti nno abaana yabatta mu bugenderevu. Teyeewaddeeko obujulizi nti kubanga kizibu kati natukange kigambe omugulu w'eddalu kizibu okubaako obujulizi nti nali mugulu wa ddalu, era naye asigadde mu suspense ya prosecution teyawa bujulizi oba teyaconsideringa the fact that nti olunaku okutta abaana we kwabeererawo nali mu mbeera ki. So kati Okello tatusiigidde kifaananyi ku byaliwo, lwaki byaliwo, abaana kale wabanga yabatta yali anoonya eki, atuuke okukola ki kyalowooza nti yakikola nga teyakikola nga yeeyagalidde. Mu kugezaako okunnyonnyola kyagezezzaako kyoyinza okugamba nti agezezaako kunnyonnyola y'ensonga lwaki of course ayogedde ku firimu nti firimu za China zibalako nti yali yazidownloadinga dda, but I don't think kijustifying ekimala. Naye maybe ensonga gy'annyonnyodde ki ekimujja ebbunga okumutwala ekyanja mbu banneiba be. Mpulidde nze, of course tuli mu kkooti, tulina omulamuzi alina okuwa okusalawo okwenkomeredde, naye nze mu ndaba yange
okusinziira ku ngeri Okello gy'agenda mu maaso okubeera nga atannyonnyola, mpulira nga tatusiigidde kifaananyi kimala kusobola kukkakkanya mmeeme y'oyo maybe abadde alowooza nti Okello omulimu gwe kugenda mu maaso ngatta, maybe akyukadde ku sayidi nti osangako olunaku byamutabukako butabusi natta abaana. Kale abadde agenda okusingisibwa ogw'okutta Muteeke Kalaba nti kale bamusibe amayisa. Sikiwulidde. Kaakati ngatudde mpolampola nga tutunula mu bintu ebimu. Okello ayogedde ebbanga ddene naye ejja kusanganga amakulu ku muntu nga yeetegese bulungi n'eddakiika 15 zibadde zimumala okusobola okuggyayo byonna by'atunnyonnyodde. Bwe twatandikidde yabadde akumbuga ng'agenda mu maaso okuba nga ate adressinga Okello ku ngeri gy'alina okuba nga ate atambuzaamu. Ddakiika emu nkulageko kakiriipo ako. Okay, but yesterday by the time we closed business, your mic is still on, so if you have to make private consultations, you may need to put it off. We broke off yesterday. The accused person had told us he intended to give a non-sworn statement. He gave us particulars of 4 witnesses, and I want to hear from you. Do you have those 4 witnesses? My Lord, so far we have 2. What's your name? My name, my Lord, is Christopher Okello Onyum. Christopher Okello Onyum. Okay, I'm going to read to you the charges again, and I want you to listen carefully. This time you're not pleading to them, but I want to refresh your mind so that you know what you're going to defend yourself about. The particulars of this offense are that you, Christopher Okello Onyum, on the 2nd day of April 2026, at Gaba Early Childhood Development Center, Gaba Trading Center, Gaba Parish, Makindia Division, Kampala District, with malice aforethought, you unlawfully caused the death of Teku Gideon. And like I told you the first day, this means that you intentionally and unlawfully caused the death of this person who was called Teku Gideon. You've understood that count? Yes, my Lord. Okay. The second count is also a murder count, a murder charge. It's contrary to section 171 and 172 of the Penal Code Act. And the particulars of it are that you, Christopher Okello, knew on the 2nd day of April 2026 at Gaba Early Childhood Development Center, Gaba Trading Zone, Gaba Parish, Makindia Division, Kampala District, with malice aforethought, you unlawfully caused the death of Keisha again Roth or Tim. This also means that with intention you caused the death of this person called Keisha again Roth or Tim. You've understood that as well? Yes, my Lord. Okay. The third count is also still a murder count, and it is contrary to section 171 and 172 of the Penal Code Act, Cap 128. The particulars of this offense are that you, Christopher Okello Onyum, on the 2nd day of April 2026, at Gaba Early Childhood Development Center, Gaba Trading Zone, Gaba Parish, Makindia Division, Kampala District, with malice aforethought, you unlawfully caused the death of Seryange Ignatius. It also means that you, with intention, you caused the death of Ignatius. This person was called Seryange Ignatius. Have you understood that? Yes, my Lord, I understood that one also. Okay. And the last one is murder also, and is contrary to section 171 and 172 of the Penal Code Act, Cap 128. Christopher Okello Onyum, those are particulars that on the 2nd day of April 2026,
at Gaba Early Childhood Development Center, Gaba Trading Zone, Gaba Parish, Makindye Division, Kampala District, with malice aforethought you unlawfully caused the death of Odeke Ryan. Same thing that you... Kale kakati omulamuzi kyasoose kwe kusooka okuddamu okumusomera emisango nga bwe gyali, era ekyo kiyambye Okello okusobola okumanya bw'aba nga agenda kwewozaako kiki kyagenda okwewozaako, era ebbanga lyabadde mu kkooti n'obujulizi obadde bumuleetebwako ngeri ki gy'ayinza okuba nga ate yeewozaako. Personally nga bwe nkutegeezezzaako nti mpulira nga Okello kkooti eno tagiwadde ekyo kyebadde esuubira oba ekyo kyebadde egwana okusinziira ku bbanga lye tumaze nga tugoberera omusango guno bw'okompeyalinga information gy'atuwadde n'engeri gy'abadde agituwaamu. Kunze mpulira nga kibadde kibulamu. Kakati ayogedde ebbanga ddene nnyo nga bwe nkugambye nti Okello ebbanga lyayogeredde bw'okwata kontenti we n'omusamarizinga, ekisooka ebisinga obwedda abiddamu, ekyokubiri ebisinga obwedda asoma bisome, era okubanga byabadde agira abadde asoma bisome ogenda omaliriza nga abadde atwala obudde bungi okusobola okuderivalinga ebintu ebyo. Kyokka ng'ate wandirowoozezza nti engeri bino ebyogerwako gye biri nti nno byagwa ku ye ng'omuntu, yandibadde byatunyumiza biva off head nga bwe tutera okulaba abajulizi abaki abalala. Katono nnyo njagala ontwaleko wali wennyini w'atandikira ng'asoma. Became an American citizen. Did you have another citizenship, either by origin or by birth? Yes, my lord. By birth, I was Uganda. Uganda. Okay. Before this honorable court, I have read for you 4 counts of murder. Now the court demands that you should give your account about those 4 counts. Can you please begin with the date you were arrested? Yes, Mr. Okello, we are waiting for you. Yeah, I mean by account. Do I press? No, you had the evidence. Yes. Now, what do you say My defense? in your defense? Oh, okay. Yes. I'm going to say I believe I am not guilty on the 4 counts. Because I was not intentional. I didn't intentionally cause the death of the 4 children. Could you repeat that for me, for my record? That I deliberately killed the 4 children, my lord. And it was imperative that they did, my lord. So, here I contend that tebaaleeta byongera kukakasa nti nakikola mu bugenderevu. Mr. Okello, you can proceed. yeah, my lord, our defense contends that
It's actually not our defense, it is your defense. My your defense. Yeah, that my defense. Yes, so, and that's what I am waiting for. Okay. So, my lord, many claims were raised that I was completely fine mentally, and yet, my lord, it is possible that there were other kinds of mental challenges that could have gone undetected, perhaps. Owulira omusajja agezaako kusigira ekifaananyi naye ng'ekifaananyi ekyo ate akikusiigira mu second person, kubanga obanga gwe wali alina obuzibu ku mutwe ku lunaku olwo kiba kyangu okugamba nti bannange nalina obuzibu ku mutwe kwolwo olunaku, naye ate akulaga nti kiyinza okuba nga tebadetectinga nti nalina obuzibu ku mutwe, naye ate ng'akyogera mu second person nga looya we. Actually bw'otunula presentation y'Okello kyandibanga defense lawyer we akumbuga yatidde buti kujja kwogera bigambo bino olw'ensonga nti maybe guno omusango gulina attention ya public, kati akumbuga n'akwata ebigambo ye yennyini byeyandibadde yeeyogerera n'abiwa Okello okubyogera, kubanga ebigambo bino singa Okello yabadde abyogera nga biva ku ntobo ya mutima gwe yandibadde abyogera with experience, nti Oweekitiibwa Omulamuzi olunaku lwenna abaana bwe lwafa nali nina obuzibu ABCD, naye omuwuliranga akyogera naye ng'ate akyogera mu second person kyokka ate nga yeeyogera ku ye ng'omuntu. Kambongere. And yet contributed or caused the death of the 4 children. So, my lord, defense contends that it may not be concluded yet that I was completely mentally fine to the extent that I could have prevented myself from killing the 4 children. Then another... You can repeat that, please. Repeat that for me. Yes? Repeat. Prosecution also... I told you to repeat what you said because I needed to record it. Bw'otunuulira Okello, another observation gy'oyinza okuba nga ate wekkaanya bwe busungu. Omulamuzi bw'amugambye nti nno nziriraamu, ekisooka alina engeri gy'akusizzaamu ekikko okulaga nti yeekaanya. Akijjukira oluvannyuma ndowooza okusinziira ku bannamateeka be baamugambye nti omulamuzi waakubuuza olina okuddamu. Ate eno mu maaso gy'amugambye nti Oweekitiibwa Omulamuzi waŋŋambye nziremu ntya, naye olaba nga waamubuuza alinganga eyeekaanya, alinganga ezivaako. Simanyi obaako oyo kkooti ekalabye. Possible that there were other kinds of mental challenges that may have gone undetected that could have contributed to the death of the children. Then there is a statement that you made which I missed. That's what I was asking you to repeat for me. I sacrificed the children, my lord, for that, and which deals with the intention. The reason for me killing is that I did it for the riches, and I sacrificed the children, my lord, for that, and I did intentionally. Could I please get that? Could you please repeat that? So, my lord, the prosecution's
case said that I confessed to killing the 4 children in a ritual sacrifice deliberately for riches, right? And in other areas, my lord, but I was pressed hard to do so, my lord. I didn't have any choice to say anything else or what I wanted to say, my lord. So, my lord, I was coerced to say something that was acceptable to them at the time. Okello bw'atuuse ku nsonga y'okusaddaaka abaana okusobola okufuna obugagga, ategeezezza kkooti nti omulundi ogwo lwe yali mu kkooti baamukaka okubeera ng'ate ayogera ekyo ekisobola okuba ng'ate kisanyusa abo abaali bagenda mu maaso okubeera ng'ate bamwokya kajjojjijjoji w'ebibuuzo mu bufunze. Ebyo omusirikale wa poliisi, omusawo wa poliisi yajja n'atutegeeza, then omusirikale bye yatutegeeza nti ono yennyini yavaayo yennyini ne yeeyogerera nga bwe yasaddaaka abaana okufuna ebyobugagga. Okello bw'atuuse mu maaso g'omulamuzi amutegeezezza nti nno bino teyabyogera mu kwagala kwe, wabula abaali bamubuuza baamusindiikiriza okubyogera, era singa yali ali mu mbeera esobola okumusobozesa okwogera kye yali agwanidde okwogera mu kaseera ako, ebyo teyandibyogedde. Tweyongereyo. So that one, my lord, I put that file on the flash disk long ago, but not so long ago, just about the time I came to the country. And I don't think that evidence counts as something against me in the deaths of the 4 children, because I put it there at the time. You're going to go slow because I'm writing what you're saying. You're saying there was a book? Yeah, a book. About war? Yeah, about war. And you said you downloaded it long? Yes, I downloaded it and before put it you up. came to the country? No, I was in the country at the time, my lord. To keep the peace. I was trying to assure them that seemed to suggest that I did this deliberately and with forethought. But for example, my lord, there was there was the beheading video searches. The videos about beheadings by ISIS. Ega era nga ndi mu ggwanga lino zinga flash disk okwali Suggest, my lord, that I did this. So moving on along.
Yes, my lord. The video, the school searches, and almost all the other evidence that suggests, my lord, that I did this very deliberately. Happened, was created in the end. I mean, those events happened at a later time when didn't do any of this actually intentionally. I mean, in the legal sense of the word. As I say to money. So, to summarize the intentional murder section, we're going to say defense doesn't believe. Yeah, I don't. Huh? I don't believe that I did this murder intentionally, as legally defined, and then that's one reason, my lord, why the charges, all the 4 counts, my lord, should not be honored, my lord. So, my lord, I will explain separately or in a different section how I came to think and act that way. I'll explain how or why I believe I was forced to act that way. Please proceed and explain. Now? Yes. Yes, shortly. Not. It's not going to be very long. I didn't do this intentionally, as described in this section. We are going to rely on the exhibits that have already been submitted by prosecution. Maybe not, my lord. Is that all? No, there's more, but I'd like us to be sure that we have this on record, my lord. Yes, we do. You said that the prosecution tendered in a plain statement and a confession that you said that you killed, where you confess that you killed the children for wealth or for riches. Yes. But you were forced to write that statement and you had no... I believe that. I believe so. Yeah. So that one, I have it on record. But I should say here that these are the witnesses I'm going to rely on. And this is the evidence also that I'm going to rely on. That's what I wanted to complete here. Your witnesses, yesterday we recorded them and there was a prayer from your lawyers that we shouldn't disclose their identities, and so I don't want you to mention your witnesses. Okay, my lord. Unlikely that I could have. In the next section, my lord, I'm going to try to show how it seemed unlikely that I could have conceived even an idea like that.
And though it doesn't directly support the arguments that I didn't do it, it can indirectly. We believe so, my Lord, that this section could help to. Kale obwe ebimu ku Okello byasinziirako agenze mu nsonga waki yalowooza nti tagwanidde kubanga omusango guno gumusinga, agenzeeko mu bizibiti ebyaleetebwa, obujulizi obuleeteddwa n'ebintu ebirala bingi nnyo. Kakati katuddeyo mu kitundu ate ekirala okwongera okuba nga ate twetegereza ensonga z'Okello ku guno omulundi tuleeta bajulizi Okello baagamba nti basobola okuba nga bamuwolereza mu musango guno.